From Senior X30, we return to Junior X30, as here is the starting grid for Heat 7, Groups A versus C. Tyg Buckley and Louis Bazire due to start on the front row, with Buckley on pole. Guus Mulder, the winner of the penultimate qualifying heat yesterday, starts from the inside of row number 2. Alongside will be the 193 of Spain's Angelina Simons-Dorev, with Alexandre Mercier and Devon Hagelin on row number 3. Wouter Bergeron and Zach Green, row 4, with Niels Leloret and Roman Saleh on row number 5, completing the top 10. Matteo Muniz and Lennon Henriquez will be on row number 6, ahead of Marie-Barry Berg and Julien Salvio. Xiao Chen Ji and Lorenzo Notorigo on row 8. Gilles Hermann and Rafael Bula on row 9, completing the top 20, Jan Mulders and Germany's Moritz Moore. Then we got Janis van den Bosch and Veer Chopra rounding out row 11, Lucas Smets and Bing van Scheindel, Mohamed El Bouzaki, Sverre Verlinden, Maxim Linders and Benjamin Foucault. And then we've also got Nathan Best, Felix de Decker and Evan Purcell rounding out the 31-strong grid. Shout out to Jorn Helder. Big thank you to Jorn for getting back to me yesterday via Instagram. And he said that my recovery is going well at the moment, reference my broken forearm and my wrist. Hopefully I'll be on track soon. So Jorn, I know you're watching. Thank you so much for letting me know. And we're looking forward to having you back on track. We are missing you as one of the drivers on this 77-strong Junior X30 grid. But let's take a quick look back. 6 different winners from 6 different qualifying heats. Klieft, Bazire, Buckley, De Rademaker, Mulder and Nikishov. So they do say the number 7 is lucky for some. Could it be that we have a new race winner? The top 3 have already picked up a heat win apiece this weekend. And of course, Bazire did not take part in his second heat yesterday, so is on the back foot in terms of the qualifying heat rankings. But what's going to happen over the next 10 minutes plus an additional lap? Simon, over to you for the start. Le départ de cette première manche de la catégorie X30 Junior ce samedi avec les groupes A et C. C'est la 7e manche qui s'élance à l'instant avec Tyg Buckley qui a pris le meilleur des départs et il emmène derrière lui. C'est juste Mulder là avec le casque vert. Louis Bazire conserve sa la 3e position. Lui qui partait depuis la 2e place. Ouais, c'est juste Mulder qui a bondi depuis la 3e position à la 2e place. Derrière, c'est passé pour tout le monde sans incident à noter. Juste Mulder qui est passé à l'attaque au bout de la ligne droite de l'Europalan. Changement de leader déjà avec Louis Bazire qui est aussi passé en 2e position. Les pilotes Victor Iden qui montre directement de quel bois il se chauffe dans ce début de course avec juste Mulder qui emmène Louis Bazire. On sait que Louis Bazire s'est déjà imposé dans ses manches qualificatives. Il va peut-être passer à l'attaque au bout de cette ligne droite. Et voilà, il suffisait de le dire pour que ça passe pour Louis Bazire. Tyg Buckley en profite également pour passer à l'intérieur. Juste Mulder rétrograde à la 3e position. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce samedi matin, Louis Bazire is on fire. He's definitely on a tear, we would say. But a bit of a 2 and 8 coming out of turn number 6. One driver bumping through that big divot that you see on the outside curbing, just on the middle of your screens for the briefest of moments. But yeah, Louis Bazire on fire, looking to come back after a second heat where he did not take part in that race and now has a slight advantage over Tyg Buckley. Wouter Bergeron, in the meantime, in the number 34, looks to be in 4th place, ahead of Alexandre Mercier. So the top 3 come around the final corner. Bazire leads, Buckley 2nd, Mulder 3rd, Bergeron, Mercier, Zach Green. And looks to be that there is still a bit of swapping of positions. Well, Alexandre Mercier trying to get through on Wouter Bergeron for 4th place. Devon Hagelin 7th, Matteo Muniz up 3 places to 8th, ahead of Niels Leloret and Angelina Simons-Dorev rounding out the top 10. Gilles Hermann has already made up 5 places.
this year's FIA Academy Trophy winner, now up to 12th and is chasing after the likes of Lennon Henriquez and Simon Storez for the final position in the top 10. Just under 7 minutes and 20 to go, and the battles are starting to spread out in what is this 7th heat out of 10 for Junior X30. But Just Mulder is now starting to slightly close on into Louis Bazire and puts in a new fastest lap. Nearly went for the race lead, gives his teammate a little love tap from behind. And with a new fastest lap, 56.361, Just Mulder was purple all across all three sectors. And now Bazire has got a fight on his hands, and it's from one of his own teammates. Un coup c'est Louis Bazire, l'autre coup c'est Just Mulder qui est passé à l'attaque et qui a repris le leadership dans cette course. C'est Just Mulder qui venait de signer le meilleur tour en course en 56-361. Il vient de reprendre les rênes de cette manche qualificative devant Louis Bazire, le pilote français, toujours devant l'Irlandais Tad Buckley. 4e position pour Wouter Berganu. Alexandre Mercier est 5e devant Zach Green, le Britannique, venu ici pour préparer la finale de l'IAME Euroseries. Devon Ackelen, 7e place. Matteo Melis, 8e. Zach Green qui passe en 5e position devant Alexandre Mercier. On poursuit avec Nils Lor à la 9e place et la 10e position pour Angelina Simon Storez. On vous parlait aussi de Gilles Herman qui est désormais 19e. Il a perdu 2 positions alors qu'il était en train de remonter. Tad Buckley qui passe devant Louis Bazire. La réalité d'un tour n'est pas celle du suivant. Ça c'est clair dans cette catégorie. Les bagarres sont nombreuses et les changements de position aussi, avec Tad Buckley qui est repassé en 2e position devant Louis Bazire et Wouter Berganu. Pour terminer sur ce qu'on disait sur Gilles Herman, c'est tout simplement le dernier vainqueur du trophée FIA Academy. Cette compétition qui regroupe des pilotes issus de pays différents, une 50aine de pilotes qui sont engagés sur le même matériel avec les mêmes pneus, le même moteur. Et Gilles Herman a remporté ce trophée Academy comme l'avait fait il y a quelques années Maxime Potti, comme l'avait fait aussi Xavier Hansam et comme l'avait fait aussi en 2011 un certain Charles Leclerc, désormais pilote de Formule 1 chez Ferrari. Je ne vous apprends rien et j'ai croisé son entourage, son papa qui s'occupe de la mécanique hier et son papa disait oui, on est un petit peu déçu de la qualification, on s'est un petit peu manqué et forcément en démarrant d'assez loin sur la grille de départ c'est plus difficile pour remonter. Voilà pour les petites anecdotes du paddock. En attendant, retour sur ce qu'il se passe en piste avec Just Mulder qui creuse l'écart par rapport à ses poursuivants, Tad Buckley et Louis Bazire, en l'occurrence le pilote français qui pourrait peut-être profiter de ce tour pour passer devant. Voilà, Louis Bazire reprend la 2e place devant Tad Buckley. Well, it's a victory lane 1-2, followed by Mick Barrett Racing. Wouter Berganu, the number 34, looks to be from the Fusion Motorsport crew, trying to close in on the top 3. Then we've got Devon Hagelin, who's got through on Zach Green. So great job there by the 108 from the Netherlands. Was wearing a set of Travis Pastrana style sunglasses yesterday, and I said, what's with the Nitro Circus look? These kids, they get so much influence from all these other different places, like hairstyles, sunglasses, what they wear on their feet. You know, it's all about the sneaker game these days for these young hip kids. But more to the point, when you get these drivers out on track, they are as motivated and as passionate about this sport as we are and everybody else in this paddock. But it is a 1-2. Just Mulder and Louis Bazire and Ty Buckley, the 3 drivers that could be our potential second winner of a qualifying heat so far. Bazire won heat 2, Buckley won heat 3, Mulder heat 5 as a dive up the inside. That's Devon Hagelin and Zach Green through on Wouter Berganu. That is the change now. Berganu down to 6th place. And if they can start pedaling a little bit, these two, they can start to catch Buckley, Bazire and Mulder. And the leaders are coming through. Bazire's retaken the lead from Mulder.
So a change between the Victory Lane Racing drivers as they come out of turn number 11, and in their coattails, in their wheel tracks, is Ireland's Tig Buckley. Of course, Tig Buckley, one of the great young Irish talents we have in this championship, and is second in the standings. Mulder dives up the inside of Bazire through at turn number 2, but here comes Tig Buckley through on Bazire, kept it pinned, kept it lined to the outside of turn 3, and got the move done naturally as he rotated the cart through to the apex. A little bit of a bump between the pair through second and third, and more to the point now, Devon Hagland and Zach Green are in the mix. Green up the inside of Hagland into turn number 7. It's game on for the race victory, and here comes Wouter Bergano. It's a 6-way fight at the front end of the field for the Heat 7 victory here in X30 Junior. Quelle bagarre pour la victoire, quelle bagarre aussi pour les accessites. Vous le voyez, on a un groupe de 6 pilotes à présent qui sont regroupés et qui sont tous capables d'aller chercher la victoire. Pourquoi pas? Attention, peut-être un nouveau changement de leader à venir avec Tad Buckley qui se porte à la hauteur de Just Mulder. Ça va passer au premier virage. Voilà, c'est fait. Le pilote irlandais qui reprend la tête du classement et il emmène avec lui Louis Bazire. Just Mulder rétrograde au 3e rang et derrière on a notamment le Britannique Zach Green qui est bien revenu dans le coup, remonté de 4 places. Wouter Berganu, 5e position pour le pilote néerlandais qui emmène avec lui son compatriote Devon Hagland. Mais quelle bagarre pour cette première position. Et regardez Alex, ça revient aussi derrière avec en 7e position Matteo Melis. Alexandre Mercier n'est pas très loin non plus. Ça promet 2 derniers tours de folie ici sur le karting Genk. À noter que derrière l'abandon de Gilles Herman impliqué, je pense, dans un accrochage au niveau du premier virage. C'était tout à l'heure, il y a quelques minutes, mais des illusions très clairement pour le pilote belge vainqueur du trophée FIA Academy. Allez, on va se plonger dans cette magnifique bagarre pour la victoire avec un trou qui s'est créé avec Tad Buckley et Louis Bazire en tête. Les deux pilotes qui tentent de partir. Et Zach Green qui passe en 3e position. Yeah, gets through on Juice Mulder. There's Wouter Bergano. Matteo Melis is in 6th ahead of Devon Hagland, who at one point was running P4. But the scrap is really now between everybody from 3rd backwards, and that is being led by the UK's Zach Green in the number 68. But Bazire versus Buckley. We are down to the wire. One more tour, 1.36 kilometres, 12 corners remain after this one to go. It's Buckley v Bazire here on the final lap of Heat 7. Bazire dives to the inside here at turn 2, and the French driver from Victory Lane retakes the lead from the Irishman from Mick Barrett Racing through out of turn 3, now into 4. Sweeping the carts into turn 5. What's Buckley got in the tank here? Can he throw something up the inside? Could it be at turn number 7 as the 2 Fusion teammates swap places? Might be it's Hagland ahead of Bergano, but Bazire still holding on to that race lead after taking it on turn 2 on this final lap. Here we are on lap number 12, the run down to turn 10 for the final time. Buckley's got to get a good exit out of turn number 11. Here we go. It's going to be one driver that's going to take a second different heat win this weekend, but it's not going the way of Buckley. Félicitations, Louis Bazire, our only second qualifying heat winner of the weekend here in X30 Junior, winning by 3/10 ahead of Tig Buckley, Juice Mulder, Zach Green, Devon Hagland, Wouter Bergano, Matteo Melis, Angelina Simons-Torres rounds out the top 8 ahead of Niels Leloret and Alexandre Mercier completing the top 10. All bar one driver finished that race. Unfortunately, Gilles Herman with half distance retired on lap 6. A real shame for this year's FIA Academy Trophy winner, who's been making some good steady progress over the course of the weekend. Lennon Henriquez, Julian Savio and Evan Purcell, who made up 18 places from last to finish 13th. Marie Barryberg from Norway and Bink van Schijndel from the Netherlands complete the top 15.
ahead of Moritz Moore, Yanni van den Bosch, Roman Saleh, Veer Chopra, Mohamed El Bouzaki, Lorenzo Notarigo, Rafael Boulard, Nathan Best, Maxime Linders, Jan Mulders, Felix de Decker, Benjamin Foucault, Lucas Smits, Sverre Verlinden, and Premium Karting's Zhao Chen Ji, rounding out the 30 finishers. Gilles Herman from VDK Racing out with 6 laps to go. Bazire, Buckley and Mulder with Green and Hagelin round out your top 5 for Heat 7 X30 Junior A versus C.